Dear students, இன்னைக்கு classல let us see some two more characterization of continuous functions. Okay, so let me recall the uh, definition of continuous function and what are all the things we have studied so far. Recall. So இப்போ நான் limit of functions இருந்து போல continuous functions இருந்து பேச போறேன். Okay, so let capital x1 comma d1 comma and x2 comma d2 be metric spaces. And f from இங்க இருந்துங்க x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரி function x2 be a function let a belongs to capital X1. We say that f is continuous at a if and only if என்ன condition satisfy பண்ணனும் அப்படினா for every epsilon positive there is a delta. Okay, this delta depends upon your a. Okay, delta a positive such that whenever distance between the x distance, whenever x comma a which is less than delta, this would imply that distance idinga 2 la x2 la distance between f of x comma f of a which is less than epsilon. Okay, this is the condition. So for every epsilon positive there is a delta positive such that this condition must hold. Ipdi irundal then we say that f is continuous at the point a. If f is continuous at each a belongs to x1, then we say that f is continuous on x1. f is continuous on x1. x1 உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியிலயும் அது continuous ஆக இருந்ததுனா then we say that on x1 f is continuous. Okay, so what are now let us see what are all the characterization we have studied so far. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன characterization எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்படினா number 1, this is one of the important characterization we have studied, that is f is continuous at a if and only if என்ன condition அப்படினா this property must hold. என்னதுன்னா whenever xn converges to a implies that f of xn converges to f of a. So இந்த condition satisfy பண்ணணும். f continuous at a ஆக இருந்தனா then we say that whenever xn converges to a, f of xn converges to f of a. Okay, சரி இது இப்படி எழுதலாமா? Equivalently இதில இருந்து I can rewrite this equation as this one. என்ன அப்படினா f is continuous on x1 if and only if whenever xn converges to a implies that f of xn
converges to f of a for all a belongs to x1. இப்படி ஒரு ஓகே, இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு பேசியிருக்கேன், இது மொத்தமா உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் பேசுறேன். ஓகே ஓகே, வாட் எல்ஸ் த செகண்ட் கேரக்டரைசேஷன் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, we have studied this form. Okay, that is f is continuous on x1, f is continuous on x1 if and only if the inverse image of a open set V in x2 is open in x1. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is f inverse of V is open in x1 for all V open in x2. x2ல Vங்கிற ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்தோம்னா அதனுடைய இன்வர்ஸ் இமேஜ் வந்து என்னைக்குமே x1ல ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு தியரமும் நேற்று நம்ம படிச்சோம். Okay, so today we'll give another characterization. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, we are going to prove this theorem, that is f is continuous on x1 if and only if the inverse image of a closed set f, okay, in x2 is closed in x1. அதாவது என்ன, inverse image of a closed set is closed. அப்ப இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, that is f inverse of f is closed in x1 for all f closed in capital x2. x2ல ஒரு f னு ஒரு closed set எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனுடைய inverse image x1ல closed ஆக இருக்கும். Okay, so now let us prove this theorem. இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்போ இதான் ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிடுமா, ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொன்று ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஸோ வில் கோ ஃபார் அ that is proof. ப்ரூஃப்ல இதுல ஒரே ஒரு அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன் மட்டும் நான் ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சரி பார்ப்போமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் அசியூம் this fellow. Okay, so assume that f is continuous. On x1. x1ல இது கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், let capital FB closed set in x2. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove என்னது, f inverse of f is closed in x1 னு சொல்ல போறேன். x1ல இது inverse image of a closed set is closed னு சொல்லணும். That is f inverse of f is closed, small f இது capital F. Okay, f inverse of capital F is closed in capital X1 னு சொல்ல போறேன். Okay, note that since f is closed in x2ல closed ஆக இருக்கிறதுனால what we will have அப்படின்னா, f complement is open
open in capital X2. இது open in capital X2. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to use this second characterization. F continuous ஆகிறதுனா the inverse image of a open set is open. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா then by above characterization we have என்ன சொல்லிக்கலாம் this F inverse of F complement which is open in capital X2 X1 X1ல இது open ஆக இருக்கும் F inverse of F complement is open in capital X1. Okay, and now let us prove what is this F inverse of இது என்ன அப்படிங்கறத prove பண்ணிக்கணுமா this is nothing but what we will have this is F inverse of capital F the whole complement this is this. Okay, என்ன சார் இது புதுசா இருக்கு அப்படின்னா இதை நீங்க வந்து will prove this later. Okay, லேட்டர்ல இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணலாமா சரி இந்த இதை ப்ரூஃப் பண்ணுமே ஸோ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்றேன் அப்படின்னா let us prove to claim என்னது அப்படின்னா that is F inverse of capital F the whole complement which is equal to F inverse of F complement அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்போ நான் இங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அது இங்க இருக்குன்னு சொல்ல போறேன் அப்புறம் இங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அது இங்க இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். So first let us take an element let x belongs to F inverse of F the whole complement okay. So this implies that x does not belongs to F inverse of F ல இல்ல கரெக்ட்டா. So this implies that என்ன கிடைக்கும் F of x does not belongs to capital F னு கிடைக்கும். So this implies that F of x belongs to F complement னு கிடைக்கும். So this implies that x must belongs to F inverse of F complement. So F complement கரெக்ட்டா. அப்போ எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க x belongs to F inverse னு போட்டுருக்கீங்க then you have proved that this. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is இது of course if and only if condition நீங்க கொண்டு வந்துக்கலாம். This is if and only if conditions. Okay, அப்போ முதல் கேஸ்ல this F inverse of F complement F the whole complement which is a subset of F inverse of F complement னு கிடைச்சிருக்கும். ரெண்டாவது இங்க இருந்து ரிவர்ஸ் போங்க x belongs to this F inverse of இதுல இருந்து போலாமா இதுல இருந்து ரிவர்ஸ் போறேன் that implies that இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் f of x belongs to F complement that implies that f of x does not belongs to F that implies that x does not belongs to F inverse of F therefore this implies that x belongs to this. அப்போ this is a subset of f of F inverse of F the whole complement. So this implies we are having this F inverse of F the whole complement which is equal to F inverse of F complement. Okay, so this is a notation. இது வந்து ஒரு சாதாரண set theoretic notations. Okay, now let us come to this theorem. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு which is open in capital X கிடைக்கு. So that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this fellow that is F inverse of capital F the whole complement is open in capital X1. So this implies that F inverse of capital F is closed in capital X1. Correct? அவ்வளவுதான் அதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் F inverse of capital F is closed in capital X1. Hence நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோங்கிறத மட்டும் எழுதுறேன். Okay, so this implies that not working.
So we have shown that thus f inverse of f is closed in capital X1 for all f closed in capital X2 ல இருந்து கொடுத்தாலும் அப்போ hence we have shown that one way proof பண்ணிட்டோம். So that is we have shown that f is continuous. This implies that this fellow, okay, so f is closed, control C, so we are having this for all f closed in this X2, okay, so hence one way. இப்போ நான் என்ன proof பண்ண போறேன்? We are going to prove the converse part. So conversely we are going to assume that conversely. So this is conversely assume that what we can have this fellow, okay, that is f inverse of capital F is closed in capital X1 for all f closed in X2. X2ல ஒரு closed set எடுத்தீங்கன்னா அதோட inverse image X1ல closed ஆக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove f is continuous. Okay, by above characterization, okay, okay, it is enough to show that inverse image of an open set is inverse image of an open set is open. இதை சொன்னா போதும், கரெக்டா? open இதை சொல்லிட்டா we will get through. okay, ஏன் அப்படின்னா we have proved the second characterization அப்படிதான் prove பண்ணிருக்கோம். so என்னது inverse image of an open set is with respect to the second. அப்போ இதை சொன்னா போதும். சரி, அப்போ அதை சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா I'll take let capital V be an open set in X2. okay, என்ன proof பண்ண போறேன்? to prove f inverse of capital V is open in capital X1 அப்படின்னு சொன்னா. okay, சரி, since V is open in X2, okay, since capital V is open in X2 ல open ஆக இருக்கிறதுனால what we will have, this V complement is closed in X2. by assumption என்ன கிடைக்கி அப்படின்னா this f inverse of V complement is closed in X1, but f inverse of V complement which is equal to f inverse of V the whole complement, correct? so is closed in X1. so that implies that this implies that f inverse of capital V is open in capital X1. okay, so என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we have shown that inverse image of an open set is open. வேற எதுவுமே கிடையாது. so we have shown that inverse image of open set is open. so that is f inverse of V is open in capital X1 for all V open in capital X2.
Okay, so this implies that f is continuous. Okay, so we have shown the third characterization, that is மூணாவது என்ன characterization proof பண்ணிருக்கேன், that is f is continuous if and only if the inverse image of the inverse image of a closed set in capital X2 is closed in capital X1. அப்படி proof பண்ணியாச்சு. That is f inverse of capital F is closed in capital X2 for every f closed in capital X1 X2 la. Okay, sorry, f inverse வந்து இது வந்துங்க X1 இல்ல, so we'll have this is X1, this is closed in X1 for every X2 closed in X2, f ங்கிறது closed in X2 ஆக இருக்கணும். So this is the my third characterization. Okay, so now we'll prove that another characterization, அது அடுத்த பக்கத்துக்கு போயிருமா. So we'll take to there another characterization. So number 4, what we are having proving here அப்படின்னா, that is f is continuous if and only if f of a closure which is a subset of f of a the whole closure for all a subset of capital X1. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் fங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்துங்க போது x1 ல இருந்து x2க்கு போகுது. ஸோ x1 ல இருந்து x2க்கு போகுது, x1 to x2. Is it okay? So the function is f is continuous if and only if f of a closure which is contained in f of a the whole closure. அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். பண்ணலாமா? சரி. So we'll take one way. So proof. So assume that ஒரு way proof பண்றேன். Assume that f is continuous. Okay, and let capital A be a subset of x1. Capital A be a subset of x1. Okay, இப்போ என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா, that is f of a closure which is contained in your f of a the whole closure னு proof பண்ணணும். We need to show this fellow. Okay, so to prove அப்படிங்கிறது இதுதான், f of a closure which is a subset of f of a the whole closure அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். சரி, note பண்ணிக்கோங்க, note that this fellow a is a subset of x1. So this implies that f of a which is a subset of x2, correct? Which is a subset of x2. இது x2 ல இருப்பான், கரெக்டா? அவ்வளவுதாங்க. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஈஸியா ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். note that f of a which is a subset of x2 and f of a the whole closure is a closed subset of x2, கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு செட்டு ஓப்பனாகவும் இருக்கலாம், க்ளோஸ்டாக இருக்கலாம், ஒன்றுமே இல்லை, ஏதோ ஒரு செட் இருக்கலாம், ஆனால் க்ளோஸர் எடுத்தால் என்ன ஆயிரும்? க்ளோஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ we will have f of a அப்படிங்கிறது x2ல இருக்கு, ஆனால் f of a the whole closure வந்து it is a closed subset of x2. Okay, since f is continuous by since f is continuous ஆக இருக்கு. Okay, by above characterization
இது என்ன characterization? The inverse image of a closed set is closed அப்படின்னு படிச்சிருக்கோமா? அப்போ this f inverse of f of a closure f of a closure f of a the whole closure is closed in capital X1. இது ஓகேயா? f of a the whole closure க்கு inverse பார்க்கிறேன். That is f inverse of f of a closure is closed in X1. ஏன் f continuous இருந்ததுன்னா inverse image of a closed set is closed. அப்போ இங்க f of a closure வந்து X2ல closed ஆக இருக்கு. அப்போ அதனுடைய inverse image வந்து என்னவா இருக்கும்? It will be closed in your X1. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, note that this capital A which is a subset of f, இதை நான் எப்படின்னு சொல்றேன், f inverse of f of a the whole closure, f of a the whole closure. ஓகே, இது எப்படிங்க அப்படின்னா, அங்க பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு இது சொல்றேன், ட்ரம் கார்டு. we know that this fellow, we know that f of a which is always be subset of f of a the whole closure. கரெக்டா? f of a the whole closure கரெக்ட் தானே? f of a which is a subset of f of a the whole closure. ஏன்னா a is always be a subset of a closure தான். அதனால closure எடுக்கும்போது செட் பெருசாயிடுச்சு. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இன்வர்ஸ் எடுக்கும்போது what will have, this is f inverse of f of a. okay, this is a subset of f inverse of f of a the whole closure. கரெக்டா? இப்படி கிடைக்கும். ஆனா this fellow which is equal to a, otherwise நான் safe இருக்க I make it be like this. This a is always be a subset of this fellow. okay, அப்போ we will have this capital A which is always be a subset of f inverse of f of a the whole closure அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். okay, இது எப்படி வந்திருக்குன்னா by this equation. okay, by this equation. and note that that is f inverse of f of a the closure is a closed set containing capital A. கரெக்டா? A கண்டெயின் பண்ணிருக்கிற மாதிரியான closed set கிடைச்சிருக்கு. but we know that A closure is the smallest closed set containing A contain பண்ணிருக்க சாதா சின்ன closed set யாரு? A closure. அப்போ this would implies that A closure which is always be a subset of this guy. okay, யாரு? f inverse of f of a the whole closure, this closure இப்படி கிடைக்கும். அப்போ this would imply that f of a closure which is a subset of f of f inverse of f of a the whole closure. okay, இப்படி கிடைக்கும். கரெக்டா? which is equal to this is f of a the whole closure. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, thus f of a closure which is a subset of f of a the whole closure அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. okay, so ஒரு வே நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். that is f is continuous, that is f is continuous implies that f of a closure which is a subset of f of a the whole closure for all a subset of x1. இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். now we need to prove the converse part. ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? converse part எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, that is consider this fellow. okay, conversely that is this guy. assume that f of a closure which is a subset of f of a the whole closure for all a subset of x1 இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். assume that suppose this happens. okay, f of a closure which is a subset of
f of a the whole closure எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove f is continuous அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். f is continuous னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்ப f continuous னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு it is enough to show enough to show that inverse image of a closed set in x2 is closed in x1. அதாவது f inverse இததான் சொல்ல போறேன். that is if capital F subset of x2 is closed then என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் f inverse of f is closed in x1 னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே தட்ஸ் ஆல். இது சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சு போயிடும். அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா let capital F be a closed set in எதுல x2 ல எடுத்துக்கிறேன். ஓகே இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் to prove f inverse of capital F is closed in capital X1 னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இப்படி சொல்லிட்டோம்னா then inverse image of a closed set is closed ஆகுதுங்க. அதனால we may have f become a continuous function னு சொல்லிடலாம். ஓகே சரி. now what we are having is this f inverse of f அப்படிங்கிறது எதுல இருக்கும் x1 ல இருக்கும். ஓகே note that f inverse of capital F which is a subset of x1. okay இது ஒரு சப்செட். எதுல உள்ள சப்செட் x1 ல உள்ள சப்செட். ஓகே take capital A which is equal to f inverse of capital F இப்படி எடுத்துக்கிறேன். then by assumption படி என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா that is f of a closure which is a subset of f of a the whole closure இப்படி கிடைச்சிருக்கு. கரெக்டா? அப்போ நாங்க a க்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் f inverse of a இது எடுத்துக்கிறேன். அப்போ that implies that f of I call it to be f inverse of capital F which is a subset of f of f inverse of capital F the whole closure. இந்த இடத்துல a க்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் f inverse of f னு எடுத்துக்கிறேன். வேற எதுவுமே பண்ணல. ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே what is this is equal to இது வந்து என்னது f. so this is a subset of this f of f inverse of f which is a subset of f. இந்த closure அப்படி இருக்கு f closure which is equal to f. ஏன் அப்படின்னா since f is closed f closed ஆக இருக்கிறதுனால f closure equal to f. so that is f closure which is equal to f. நம்ம படிச்சிருக்கோம். okay so we are having this condition. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒண்ணும் இல்லை. so this would implies that இப்போ நான் தனியா எடுத்து எழுதிக்கிட்டுப்பா. so what we are having is f of இந்த இடத்துல ஒரு க்ளோஷர் விட்டுட்டோம். இந்த க்ளோஷர் விட்டுட்டோம். a க்ளோஷர் a மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு க்ளோஷர் போடலாம். f of f inverse of capital F the whole closure which is a subset of f அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. so this implies that f inverse of f the whole closure which is a subset of f inverse of f அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த f நாங்க கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே just like that f எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. இதெல்லாம் set theory notations. okay அப்போ and we know that this fellow is subset of இது இந்த என்ன செட் கொடுத்தாலும் அதனுடைய க்ளோஷருக்கு சப்செட்டா தான் இருக்கும். f inverse of f the whole closureக்கு சப்செட்டா தான் இருக்கும். இது இங்க இருந்து வந்திருக்கு. இந்த inequality வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா it comes from here. okay it comes from here. okay but this is always இது வந்து எப்பவுமே இது true. this is always so this implies that
F inverse of capital F, which is equal to F inverse of capital F, the whole closure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? We know that E is closed if and only if E equal to E closure படிச்சிருக்கோமா? அப்ப இங்க F inverse of F equal to F inverse of F closure. So this implies that F inverse of capital F is closed in capital X1. X1ல இது closed-ஆ இருக்கு. ஓகே, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? F கண்டினியூஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக நான் இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் க்ளோஸ் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஸோ Fன்னு ஒரு X2ல ஒரு க்ளோஸ் செட் எடுத்துருக்கேன். Then we have shown that F inverse of F is closed in capital X1. So this implies that by third characterization, by above characterization, F is continuous. Okay, so we have proved the converse part also. Okay, that is F of A closure, which is a subset of F of A, the whole closure for every A subset of X1. This will imply that F is continuous. So hence this implies that by first part or second part சேர்த்து ஒரே இதில் எழுதுறேன். So F is continuous if and only if F of A closure, which is a subset of F of A, the whole closure, for every A subset of X1. Okay, so these are all the 4 characterization of continuous function. நம்ம நேத்திக்கு ஒரு 2 characterization பார்த்திருக்கோம், இன்னைக்கு 2 characterization பார்த்திருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படிங்கறத I'll put it in a nutshell. That is F is continuous at a point A, okay, A belongs to X1 if and only if என்ன condition அப்படின்னா for every sequence, first definition எழுதிக்கிறேன். For every epsilon positive, there is a delta, positive. Of course delta depends upon your A, upon delta which is equal to delta of A positive, such that what we may have அப்படின்னா, that is whenever distance between x comma A which is less than delta, இது எங்க உள்ள distance? X1 distance. Note that F is a function from X1 is a metric space ல இருந்து X2 க்கு போகக்கூடிய மாதிரியான ஒரு metric function. It is a function. Okay, so D1 of x comma, this would imply that distance between F of x comma F of A which is less than epsilon அப்படி இருக்கணும். இது முதல் கண்டிஷன். ரெண்டாவது ஈக்குவலன்ட் கண்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, we have proved in this way. That is if and only if என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, for every sequence, okay, இல்லைன்னா இப்படி எழுதிக்கிறேன், F of xn converges to F of A for every sequence xn such that xn converges to xn A converge ஆச்சு அப்படின்னா f of xn converges to f of A. So இது அடுத்த characterization. Okay, so the third characterization is the inverse image of that is இதில் எழுதிரட்டுமா, notation எழுதிடுறேன். That is f inverse of V is open in x1 for every V open in x2. Okay, if and only if அடுத்த கண்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, we are having that f inverse of capital F
is closed in capital X2 for every f closed in X2. Okay, if and only if என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, that is f of a closure which is a subset of f of a, the whole closure for all a subset of x1. Okay, so இத்தனை characterization நான் proof பண்ணிருக்கேன். So we are having this f is continuous ஆக இருக்கணும்னா first we may have an epsilon delta condition. இதுக்கு பேர் வந்து epsilon delta. This is called to be epsilon delta condition. Okay, condition. Okay, அப்போ இத்தனை வகையில நான் ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம். f கண்டினியூஸ்னு சொல்லணும்னா இதுல ஏதாவது ஒன்னு சொன்னா போதும். இதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்னு இருக்கு சார், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டா then automatically it will become that f is continuous. Okay, நிறைய நேரங்கள்ல இந்த எப்சிலான் டெல்டா இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, this எப்சிலான் டெல்டா தான் மெயின், இதுதான் டெஃபினேஷன். பட் இதை நிறைய நேரங்கள்ல நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. இது யூஸ் பண்ண முடியாத டயத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம we can show that f is continuous. ஓகே, சரி. ஸோ இது ரிலேட்டடான சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, சரி. Now we'll give another theorem. So we'll go for a theorem. Suppose இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா 2-3 சீக்வன்ஸ் எடுத்து 2-3 okay, now let us go for a let x1 comma d1 and x2 comma d2 and x3 comma d3 be metric spaces. Okay, let f be a function from x1 ல இருந்து I may go to x2 and g is a function from x2 ல இருந்து it is going to x1 sorry x3. Okay, be continuous functions. Then the function h இது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா, this is h is equal to, this is defined by, it is a function from x1 ல இருந்து x3 க்கு போகிற மாதிரியான function defined by எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா, h of x which is equal to g of f of x. Okay, for every x belongs to another we will have this x1. Okay, this is called a composition function, composition map. Okay, composition map. Then the fact, அப்போ since f and g are continuous ஆக இருந்ததுன்னா then h is also continuous. So this is the theorem we want to prove. அதாவது composition of two continuous function is continuous. அப்போ இதுக்கு நான் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we can use epsilon delta. இதுல நம்ம epsilon delta கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா it is going to be very tedious. பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. it will take time, some more time. Okay, பட் ரொம்ப ஈஸியா ப்ரூஃப் பண்ணணும் சார். அப்போ இதுக்கு h வந்து கண்டினியூஸ்னு சொல்லணும். அப்போ ஈஸியா எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can prove this theorem. Okay, so proof வந்து எப்படின்னா, இந்த 4 characterization இருக்கு இல்லையா, we have this characterization. இந்த சீக்வன்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் வச்சு சொல்லலாம்,
இல்லைன்னா அது ஓப்பன் செட் கேரக்டரைசேஷன் சொல்லலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான கேரக்டரைசேஷன். ஸோ இதுக்கு ஆப்டிமமாக இருக்கிறது யாருன்னா இதுவும் இதுவும், இந்த ரெண்டு கேரக்டரைசேஷன் வில் பி ஆப்டிமம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் பாருங்களேன், proof 1. Okay, so we are using the convergence technique. Okay, convergence technique. Okay, so we are going to use convergence technique. இப்போ என்ன proof பண்ணணும், to given to prove okay, இல்லைன்னா given h is a function from எங்க இருந்துங்க x1 ல இருந்து x3 க்கு போற மாதிரியான function such that h of x which is equal to g of f of x, okay, for every x belongs to x1. To prove h is continuous on x1 ல இது continuous னு சொல்ல போறேன். x1 ல continuous னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்றோம், முதல்ல let a belongs to x1. okay, we shall show h is continuous at a ல continuous ஆக இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்ப நான் அது சொல்றதுக்கு let xn be a sequence, let xn be a sequence in capital X1 such that what we are having is xn converges to a. என்ன proof பண்ணணும், to prove h of xn converges to h of a னு சொல்லிட்டோம்னா then we can show that h is continuous at the point a. Since a belongs to x1 arbitrary இருக்கிறதுனால h is continuous on x1 னு கிடைச்சு. okay, so note that given, okay, since f is continuous, okay, we have continuous அப்படிங்கிறதுனால அதை நான் என்ன கூட சொல்லிக்கலாம், continuous at a இருக்கிறதுனால we may have a sequence, okay, that is xn converges to a. This would implies that f of xn converges to f of a. இது எங்க நடக்கும், இந்த convergence in x2 ல, கரெக்டா, in x2 ல நடக்கும். அப்ப xn converges to a implies f of xn converges to f of a. okay, இப்போ since g is continuous on x2 ல தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கான், f of a இருக்கான். அப்போ particularly on x2 particularly x2 ல இருக்கு, particularly என்னது, we write at f of a ல இது கண்டினியூஸ் ஆக இருக்கும், கரெக்டா. அப்ப f of a லையும் கண்டினியூஸ் ஆக இருந்தால் then நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we have, since g is continuous, அப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு, f of xn converges to f of a. This implies that g of f of xn converges to g of f of a, கரெக்டா, g of f of a. அப்ப இது யாரு, this is equal to h of xn converges to h of x, கரெக்டா, முடிஞ்சு போச்சு. சரி, h of a. okay, therefore நம்ம என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா h for every sequence, so that is h of xn converges to h of a for every xn converges to a, correct. So this implies that h is continuous at a. okay, அப்போ since a belongs to x1 is arbitrary, we have that h is continuous at e continuous on x1, கரெக்டா, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் இது கண்டினியூஸ் ஆக இருக்கும். therefore it is continuous on x1. ஓகே, இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் சொல்றேன், using open set.
using open set. ஓகே, அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா h to prove வந்து to prove h is a function from x1 ல இருந்து x3 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். ஓகே, is continuous. அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா let capital V be an open set in எங்க x3 ல, கரெக்டா? x3 ல ஒரு ஓபன் செட் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove h inverse of capital V is open in எங்க x1 ல ஓபனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் இது சொல்லிட்டோம்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி h is become a continuous function. அப்போ நான் இது ரெண்டாவது டெக்னிக் வந்து ஓப்பன் செட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வச்சு நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, note that h inverse of V அப்படிங்கிறது யாரு? this is hங்கிறது யாரு? G composition F inverse of V, கரெக்டா? inverse of இதெல்லாம் hங்கிறது யாரு? G composition F. but this is equal to என்னது அப்படின்னா that is F inverse of G inverse of V. இதுதான் இதனுடைய டெஃபினேஷன். ஓகே, so F composition G composition F inverse of V which is equal to F inverse of G inverse of V. பாருங்க, படத்துல பார்த்தா உங்களுக்கு அழகா தெரியும். இது x1, இது x1, இது x2, இது x2. ஓகே, x2 and this is x3. நான் இப்போ இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு V அப்படின்னு ஒரு செட் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, so if it is open set I may take it open. So we'll take this is my open set V. ஓகே, இது V. அப்போ இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து வர்றதெல்லாம் I'll write it in the green letter. இது F, இங்க வருது F, and இங்க இருந்து இங்க போறது யாரு? G. so this is G. இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது என்ன கிடைக்கும்? இங்க இருந்து இங்க போற ஆள் யாரு? this is G inverse. and இங்க இருந்து போறது இருந்தது யாரு? this is F inverse. அப்போ முதல்ல V பார்த்திருக்கேன். அப்போ G inverse of Vங்கிறது யாருன்னா இங்க இருப்பான், கரெக்டா? இங்க இருப்பான். சார் இது ஏன் சார் ஓப்பன் செட் மாதிரி எழுதுறீங்க அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் ஓப்பன் பிகாஸ் G is continuous function, கரெக்டா? அப்போ இது யாரு அப்படின்னா G inverse of V, இது ஓப்பன். அப்போ இவனுடைய எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா I'll make it like this. so this is F inverse of G inverse of V இப்படி இருக்கும். ஓகே, so this is the element. அதான் இது. அப்போ we know that இது நீங்க படிச்சு பாருங்க. இது நீங்க BSc set theory படிக்கும் போது இதை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, so that is G composition F inverse which is equal to F inverse composition G. so this is G inverse, F inverse composition G inverse. okay, அப்போ since we given V is open in எங்க x2 x3 ல ஓபன் ஆக இருக்கு. ஓகே, since G is a function from x2 ல இருந்து x3 is continuous ஆக இருக்கிறதுனால G inverse of capital V is open in எங்க x2 ல ஓபன் ஆக இருக்கும். ஓகே, இப்போ since F is a function from x1 ல இருந்து x2 is continuous, இது continuous ஆக இருக்கிறதுனால அதே நேரத்துல G inverse of V is open in x2 ஆக இருக்கிறதுனால we may have this F inverse of G inverse of V is open in x1 ல ஓபன் ஆக இருக்கும், கரெக்டா? therefore this implies that H inverse of capital V which is equal to F inverse of G inverse of capital V is open in capital X. Okay, x1. okay, அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is H inverse of V is open in x1 for all V
open in x3. So this implies that h is continuous. Okay, h is a continuous function. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி we have shown that it is a continuous function அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். வேற எதுவுமே பண்ணல. ஓகே, அண்ட் நோட் தட் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது கண்டினியூட்டி ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு எப்சிலான் டெல்டா மட்டும் தேவையில்லை. ஓகே, we can have a so many ஐடியாஸ் தான் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு மற்ற 4 ஐடியால எதை வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சரி, சப்போஸ் இப்போ அனதர் தியரம், இன்னொரு தியரம் சொல்லட்டுமா? சப்போஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன், ஓகே, தியரம் let f be a function from x ல இருந்து r க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் and g be a function from x to r. Okay, be continuous functions, continuous functions where x is a metric space, where x is a metric space. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் டொமைனும் கோடொமைனும் சேம். போன ஃபங்க்ஷன்ல போன தியரத்துல பார்க்கும்போது இந்த காம்போசிஷன் வர்ற மாதிரி என்னுடைய செட்டப் பண்ணிக்கிட்டேன். கரெக்டா அங்க பாருங்க, இது x1ல இருந்து x2க்கு போகுது, இது x2ல இருந்து x3க்கு போகுது. அப்போ இதனுடைய காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் will take, புரியுதா? இது x1, இது x2, அப்புறம் இது x3, இது இந்த ஃபங்க்ஷன் யாரு? f. இந்த ஃபங்க்ஷன் யாரு? g. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் யாரு அப்படின்னா this is a function called g composition f. அப்போ x1ல இருந்து x2க்கு போய் x2ல இருந்து x3க்கு போகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் g composition f. ஆனா இங்க இந்த மாதிரி காம்போசிஷன்லாம் வராது, because we are having that it is a function from, இதுவும் domain x, இதுக்கும் domain x. We are not having a composition. பட் ஏன் சார் இந்த இடத்துல rன்னு போட்டீங்க அப்படின்னா we need to have a addition. ஓகேங்களா, we need to have an addition, ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் நான் இதில் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஃபங்க்ஷனுடைய அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் டிஃபைன் பண்றதுக்காக we are going to prove this. Okay, நான் இந்த இடத்துல அப்போ we know that R is also metric space with modulus. Okay, we know that R is a metric space, with respect to modulus function. Okay, with respect to modulus function, R is a metric space. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போறேன். என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா define h is a function from, அதே மாதிரி x ல இருந்து r. எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னா by h of x equal to f of x plus g of x for every x belongs to capital X. இது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ நான் h1 வச்சுக்கிறேன். ஸோ டிஃபைன் h2 அப்படின்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன், எக்ஸ்ல இருந்து ஆர் போற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பை எப்படின்னா h of x, சரி இது h1, இது h2 of x which is equal to some f of x into g of x for every x belongs to capital X. ஓகே, இதே மாதிரி h3 அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன். h3 is a function from x ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் பை எப்படி h3 of x which is equal to some constant times h of x இல்ல f of x. You can take any h constant time, I can write f of x for every x belongs to capital X. Okay, then these functions are all continuous. Then h1, h2, h3 are all continuous functions. நான் இதுல f divided by g அதை பத்தி பேசல, ஏன்னா அதுல நீங்க சில கண்டிஷன்ஸ் போடணும். என்னது? டினாமினேட்டர் வந்து not equal to 0, g of x not equal to 0, அதை நம்ம தனியா பார்ப்போம். So we will prove this theorem. அப்ப இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 5 வழி இருக்கு. என்னது? முதல்ல எப்சிலான் டெல்டா, அப்புறம் கன்வர்ஜென்ஸ், அப்புறம் ஓப்பன் செட், அப்புறம் க்ளோஸ் செட்,
then we can go for a closure. Okay, so இவ்வளவு வழிகள் இருக்கு. இதுல நீங்க எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி addition multiplication இந்த மாதிரி வருதுன்னா convergence will be much more easier. Okay, so proof கொடுக்குறேன் பாருங்க. proof. Okay, இப்போ to prove given f is a function from x to r, comma g is a function from x to r are continuous functions. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்னா to prove h1 from x to r given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா h1 of x which is equal to f of x plus g of x. இதை முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்க மற்றதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, for every x belongs to capital X is continuous proof பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா let xn be a sequence in எங்க capital X ல such that xn converges to a. xn converges to a. அப்ப a நான் என்னன்னு ஒன்னு சொல்லணும்ல, அப்ப அதையும் ஒரு லைன்ல எழுதிட்டோம். let a belongs to அப்படியே அடுத்த லைன் போங்க. ஓகே, so let a belongs to capital X. Okay, so to prove h1 is continuous at a அப்படி நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, so a ல இது continuous னு சொல்லணும். அப்ப let xn be a sequence in capital X such that xn converges to a ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, since f is continuous f is continuous at a ஆக இருக்கிறதுனால this f of xn converges to f of a. கரெக்டா? அதே மாதிரி since g is continuous at a ஆக இருக்கிறதுனால okay, g of xn converges to g of a. Hence this implies that நமக்கு தெரியும் ஒரு சீக்வென்ஸ் xn converges to x, yn converges to y அப்படின்னா xn plus yn converges to x plus y. அப்போ this implies that f of xn plus g of xn converges to f of xn plus g of xn. Sorry, f of x, g. Sorry, f of a, g of f of a plus g of a. கரெக்டா? g of a. அப்ப இது யாரு h1 of x, இது யாரு h1 of x xn. this is nothing but h1 of xn converges to இது யாரு h1 of a. கரெக்டா? அப்போ that is h1 of xn converges to h1 of a. இதே மாதிரி எல்லா கதையும் எழுதிடலாமா? what is it? h2ங்கிறது என்ன கொடுத்திருக்கோம்? h2 of xn which is equal to f of xn into g of xn. Okay, and we know that this fellow will converges to என்னது f of a into g of e. Okay, that is equal to h2 of xn. h2 of a. கரெக்டா? அதான h2ங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன். அப்புறம் h3, அப்புறம் k times f of xn converges to k times f of a. அப்ப இது யாரு h3 of a, இது யாரு h3 of xn. அப்ப நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா that is whenever xn converges to a, this would implies that h1 of xn converges to h1 of a, h2 of xn converges to h2 of a,
and H3 of xn converges to H3 of A. அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is H1 is continuous at A. Okay, இது H2 is continuous at A. This implies that H3 is continuous at A. Okay, அப்போ ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா H1 continuous, H2 continuous, H3 continuous at the point A. Since A is arbitrary, since A belongs to x1 is arbitrary, we have this H1, H2, H3 are continuous on X. Okay, X ல அது continuous ஆக இருக்கும், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அது continuous, அதனால whole space இது continuous ஆக இருக்கும். Okay, I'll stop here and we'll